Pharmaceuticsல இருக்கக்கூடிய MCQs தான் வந்துட்டு இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். The first British Pharmacopeia was published in which year? First British Pharmacopeia எந்த இயரில் பப்ளிஷ் ஆனது அப்படின்றது தான் கொஸ்டின். கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ 1864. ஃபர்ஸ்ட் பிரிட்டிஷ் ஃபார்மகோப்பியா வந்துட்டு 1864 தான் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் பப்ளிஷ் பண்ணாங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஃபர்ஸ்ட் யுனைடெட் ஸ்டேட் ஃபார்மகோப்பியா யூஎஸ்பி எந்த இயர் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணாங்க அப்படின்றது ஆன்சர் வந்துட்டு ஆப்ஷன் ஏ 1820. ஓகேவா, மேலே வந்து பிரிட்டிஷ் ஃபார்மகோப்பியா, இது வந்து யுனைடெட் ஸ்டேட் ஃபார்மகோப்பியா, நமக்கு வந்து மெயின் வந்துட்டு இந்தியன் ஃபார்மகோப்பியா இயர் தான். சரியா, இது பேசிக்காக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க, இன்கேஸ் கேட்டால் நம்மளுக்கு அட்டன் பண்ணுறதுக்காக தான். நெக்ஸ்ட்டு, ப்ராசஸ் ஆஃப் பப்ளிஷிங் தி ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் ஃபார்மகோப்பியா ஸ்டார்டட் இன் தி இயர். ப்ராசஸ் ஆஃப் பப்ளிஷிங் ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் ஃபார்மகோப்பியா ஸ்டார்டட் இன் தி இயர். இந்தியன் ஃபார்மகோப்பியாவை பப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கான ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணது எப்போ அப்படின்றது தான் கொஸ்டின். ஆப்ஷன் பி 1944. ஓகேவா, தி இந்தியன் ஃபார்மகோப்பியா லிஸ்ட் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் பப்ளிஷ்ட் இன் தி இயர். ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் ஃபார்மகோப்பியா லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொதல் ஒரு லிஸ்ட்டு பப்ளிஷ் பண்ணது வந்து 1946. ஓகேங்களா, இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின், இந்தியன் ஃபார்மகோப்பியா. நெக்ஸ்ட், the actual process of publishing the first Indian Pharmacopeia started under the chairmanship of R.N. Chopra. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Government of India Ministry of Health and Family Welfare publishes Indian Pharmacopeia based on Drugs and Cosmetics Act, Dangerous Drugs Act, Poisonous Act. So option D, all of the above the answer. Next question. The first edition of Indian Pharmacopeia was published in the year under the chairmanship of. First official Pharmacopeia release on a year என்ன 1955. அப்போதைய chairman வந்துட்டு டாக்டர் B.N. கோஷ். 1955. இந்த chairman நேம் வந்துட்டு கேரளா ஃபார்மசிஸ்ட் எக்ஸாமில் கேட்டிருந்திருக்கக்கூடிய ஒரு MCQ கொஸ்டின். சரிங்களா. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். தி செகண்ட் எடிஷன் ஆஃப் இந்தியன் ஃபார்மகோப்பியா வாஸ் பப்ளிஷ்ட் இன் தி இயர் அண்டர் தி chairmanship ஆஃப். ஓகே, செகண்ட் இந்தியன் ஃபார்மகோப்பியா எந்த இயர் பப்ளிஷ் பண்ணாங்க, அப்போதைய சேர்மன் யார் அப்படின்றது தான் கொஸ்டின். ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ 1966, டாக்டர் பி முகர்ஜி. ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து என்ன பார்த்தோம், 1955. ஃபஸ்ட்டு 1946 நம்ம பார்த்தது வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபார்மகோப்பியான்னு சொல்லிட்டு லிஸ்ட்டு ரிலீஸ் ஆன இயர் தான் வந்துட்டு அது. ஓகேங்களா, அஃபிஷியல் ஃபஸ்ட் இந்தியன் ஃபார்மகோப்பியா வந்து 1955 அண்ட் செகண்ட் எடிஷன் ஆஃப் இந்தியன் ஃபார்மகோப்பியா இஸ் 1966. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். தி தேர்ட் எடிஷன் ஆஃப் இந்தியன் ஃபார்மகோப்பியா வாஸ் பப்ளிஷ்ட் இன் தி இயர் அண்ட் அண்டர் தி சேர்மன்ஷிப் ஆஃப். ஓகே, தேர்ட் இந்தியன் ஃபார்மகோப்பியா எந்த இயர் பப்ளிஷ் பண்ணாங்க அப்படின்றது தான் கொஸ்டின். ஆப்ஷன் பி 1985. சேர்மன்ஷிப் யார், டாக்டர் நித்யானந்த். 1985, தேர்ட் எடிஷன் ஆஃப் ஃபார்மகோப்பியா. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஃபோர்த் எடிஷன் ஆஃப் இந்தியன் ஃபார்மகோப்பியா வாஸ் பப்ளிஷ்ட் அண்டர் தி சேர்மன்ஷிப் இன் விச் இயர். ஓகே, ஆன்சர் இஸ் டாக்டர் நித்யானந்த். இயர் வந்து 1996. ஆப்ஷன் ஏ தான் வந்துட்டு ரைட் ஆன்சர். டாக்டர் நித்யானந்த் 1996. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஃபிஃப்த் எடிஷன் ஆஃப் இந்தியன் ஃபார்மகோப்பியா வாஸ் பப்ளிஷ்ட் இன். ஃபிஃப்த் எடிஷன் ஆஃப் இந்தியன் ஃபார்மகோப்பியா வாஸ் பப்ளிஷ்ட் இன் ஆப்ஷன் ஏ 2007. ஓகேவா, ஃபிஃப்த் எடிஷன் வந்து 2007. சிக்ஸ்த் எடிஷன் ஆஃப் இந்தியன் ஃபார்மகோப்பியா வாஸ் பப்ளிஷ்ட் இன் 2010 and 7th edition of Pharmacopeia was published in the year 2014. ஓகேங்களா, ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்து 7th இயர் வரைக்கும் எந்தெந்த இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாச்சு. ஃபஸ்ட் எடிஷன்லேருந்து 7th எடிஷன் வரைக்கும் எந்தெந்த இயரில் பப்ளிஷ் பண்ணாங்க அப்படின்ற கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட், ஸ்டோர் இன் அ ட்ரை வெல் வென்டிலேட்டட் பிளேஸ் அட் தி டெம்பரேச்சர் not exceeding 30 degrees Celsius, not exceeding 40 degrees Celsius, not exceeding 20 degrees Celsius, not exceeding 50 degrees Celsius. Correct answer is option A
not exceeding 30 degrees Celsius. Next question. The storage conditions include protection from moisture, freezing and excessive heat. The storage conditions include protection from moisture, freezing and excessive heat. Temperature above 40 degrees Celsius, temperature above 30 degrees Celsius, temperature above 50 degrees Celsius, temperature above 60 degrees Celsius. Correct answer is option A, temperature above 40 degrees Celsius. Okay. Next question. Any temperature not exceeding 8 degrees Celsius and usually between 2 degrees Celsius and 8 degrees Celsius in the term is called 2 degrees Celsius to 8 degrees Celsius term is called cold. Next question. Any temperature between 8 degrees Celsius and 25 degrees Celsius is termed as cool. Okay, மேலே வந்து 2 degree Celsius to 8 degree Celsius is cold. 8லேருந்து 25, 8 and 25 வந்துட்டு cool. Next, any temperature between 30 degree Celsius and 40 degree Celsius is referred to as option B, warm. Okay, next. The substance is stable and gets protected from dust, dirt, insects. It is stored in options: tightly closed container, well closed container, light resistant container, cool place. Correct answer is to get protected from dust, dirt and insects. Substance should be stored in well closed container. Option B, well closed container. Next question. Substance in such cases get affected by atmospheric oxygen or moisture or carbon dioxide. Options: light resistant container, well closed container, tightly closed container, cool place. Correct answer is option C, tightly closed container. Okay, next question. Substance which are affected by light are stored in. Substance which are affected by light are stored in well closed container, tightly closed container, light resistant container, cool place. Correct answer is option C, light resistant container. Next question. Thermoliable substance stored in well closed container, tightly closed container, cool place, light resistant container. Answer is option D, light resistant container. Next question. The solubility mentioned in Indian Pharmacopoeia is the approximate solubility at temperature between. The solubility mentioned in Indian Pharmacopoeia is the approximate solubility at the temperature between options: 15 degrees Celsius to 30 degrees Celsius, 20 degrees Celsius to 30 degrees Celsius, 30 degrees Celsius to 40 degrees Celsius, 15 degrees Celsius and 400 degrees Celsius. Correct answer is option A, 15 degrees Celsius and 30 degrees Celsius. Next question. A relative quantity of solvent for less than 1 part of solute is termed as. Relative quantity of a solvent for less than 1 part of solute is termed as. Options: freely soluble, soluble, sparingly soluble, very soluble. Option D, very soluble. Next question. Relative quantity of a solvent for 1 part to 10 parts of solute is termed as. Freely soluble, soluble, sparingly soluble, very soluble. Correct answer is option A, freely soluble. Less than 1 part of solute and very soluble. 1 part to 10 parts of solute. This term is called freely soluble. Next. A relative quantity of solvent for 30 part to 100 parts of solute is termed as. Freely soluble, soluble, sparingly soluble, very soluble. Option C, sparingly soluble. Next question. Relative quantity of solvent for 10 to 30 parts of solute is termed as. Option B, soluble.
Relative quantity of solvent for 100 parts to 1000 parts of solute is termed as slightly soluble, soluble, sparingly soluble, very soluble. Correct answer is option A, slightly soluble. A relative quantity of solvent for 100,000 part to 10,000 parts of solute is termed as very slightly soluble. A relative quantity of solvent for more than 10,000 parts of solute is called practically insoluble. Just இந்த MCQs வந்துட்டு ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்காக தான், நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக தான். இதில் வந்துட்டு மெயினாக கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, Pharmacopeia பப்ளிஷ் ஆன இயர், Pharmacopeia லிஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பப்ளிஷ் ஆன இயர், அஃபிஷியல் Pharmacopeia புக் ரிலீஸ் ஆன இயர், சேர்மன் யார், இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் வந்துட்டு மேக்ஸிமம் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அப்படி இல்லைனா ஐபி, யூஎஸ்பி, பிபி, அதாவது இந்த பிரிட்டிஷ் Pharmacopeia, யுனைடெட் ஸ்டேட் Pharmacopeia, இந்த மாதிரி இது இருக்கு இல்லையா, இந்த இயர்ஸ் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு இந்த டெம்பரேச்சர் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்காக தான் சொல்லியிருக்கோம். நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது பெட்டர். இன்கேஸ் கேட்டாங்கன்னா நம்ம மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது இல்லையா, அதுக்காக தான். ஓகேவா?